to the OET speaking live session from Hema Haridas from Teachers Academy, Tiruvalla. So let me wait for a few seconds for everyone to join. Okay, so let me wait. Okay, so first of all, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന റോൾ പ്ലേ കാർഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Do you have any specifications that you need these specific cards for this live sessions? ഇന്ന കാർഡുകൾ വേണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Yes, Ashlyn, good morning. Johnny James, good morning. Juby Animal, good morning. Okay, so അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോ? Do you want this specific card? ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇന്ന ടൈപ്പ് കാർഡ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാർഡ്. സോണിയ, അക്ഷയ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സ്മിത, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നിസി, യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നീതു, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഷൻസി സെബാസ്റ്റ്യൻ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഷാൻ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ജിഷ്മ എലിയാസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Okay, so can you comment down whether you require any specific cards for the upcoming live sessions? ഇന്ന ടൈപ്പ് കാർഡ് എനിക്ക് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാർഡുകൾ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എനിക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് അറിയത്തില്ല, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാർഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഡൗൺ സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ബ്രിങ് അപ്പ് ദാറ്റ് കാർഡ് ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ലൈവ് സെഷൻസ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ can you please comment down? Animal, reluctant patient role plays. Okay. Yes, നമ്മൾ ഓൾറെഡി അനിമോൾ ഒരു റിലക്റ്റൻറ്റ് കേസ് വി ഹാഡ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡഡ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിൽ വരുന്ന റിലക്റ്റൻറ്റ് കേസിൻ്റെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അക്ഷയ, മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ്. ഓക്കെ, അക്ഷയ, മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ലൈക്ക് നോൺ ആയിട്ട് വരുന്നതിലാണോ യു ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ്, ഓർ ഇൻ അൺനോൺ കേസ്? വിച്ച് വൺ ഇസ് മോർ കൺഫ്യൂസിങ് ഫോർ യു? രണ്ടും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഏതാണ് പൊതുവെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുക. Elizabeth, home visit. Elizabeth, in home visit also, we do have two types of home visit. This regular visit and first visit. So, which one is difficult for you? ഏതാണ് അതോ മൊത്തത്തിൽ ഹോം വിസിറ്റ്സ് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ? അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ഐ ക്യാൻ ബ്രിങ് അപ്പ് എ വീഡിയോ ഫോർ ദാറ്റ്. ഹലോ സോണി. And reluctant patient. Okay, reluctant patient cases പാടാണ്. ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ്, ആദ്യമായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസ്. ഓക്കെ, എലിസബത്ത്, ഇൻ അവർ പാസ്റ്റ് ലൈവ് സെഷൻസ് അതിനു വേണ്ടി വി ഹാഡ് ഡൺ എ വീഡിയോ ഓൾറെഡി. അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. I'll bring up more cards, but still അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് കേസ്. ഓക്കെ, യെസ്. എനി അതർ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സ്? ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അൺനോൺ കേസിൻ്റെ പറഞ്ഞു, ഹോം വിസിറ്റ്, റിലക്റ്റൻറ്റ് കേസ്. Any other cards? വേറെ ഏതെങ്കിലും കാർഡ്സിൽ ഡു യു ഹാവ് എനി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്? ഇങ്ങനെയുള്ള കാർഡുകൾ വരുമ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? റോൾ പ്ലേ വിത്ത് ബൈസ്റ്റാൻഡർ. സച്ചിൻ, ഡിഡ് യു മീൻ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് എ പേഷ്യൻസ് ബൈസ്റ്റാൻഡർ? അതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ലൈക്ക് ഒരു അഡ്മിറ്റഡ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റിലേറ്റീവുമായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ, ലൈക്ക് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് എ പേഷ്യൻസ് റിലേറ്റീവ്. യെസ്, ഓക്കെ, കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ആൻ അഡ്മിറ്റഡ് പേഷ്യൻസ് റിലേറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഫെർദറായിട്ട് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സിലൊന്നും അത്ര ഡൗട്ട്സ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. Okay, so do you practice all these role play cards? Practice ചെയ്യാറുണ്ടോ? Yes, Rani, good morning. Kesia, good morning. So do you practice these role play cards? എല്ലാ ലൈവിലും വരുന്ന കാർഡുകളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? അതോ ചുമ്മാ കേൾക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? Do you only listen to this or do you practice it also? Okay, do you practice? Yes, GB Kuruvilla, good morning. Febin, hi Febin. Okay, so I hope these sessions are very helpful for you. നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം
ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ യു ആർ ഏബിൾ ടു ഹാൻഡിൽ യുവർ സ്പീക്കിംഗ് മൊഡ്യൂൾ നൗ, ഐ ഗെസ്. Okay, so without further delay, then we can move on to our role play part. Yes, Rinju, hi. Gabriella, hi. Yes, Febin, hi. Okay, so now we can move on to the explanation part. Okay, so this is your role play cards nurse background. So the nurse setting is community health center. And the background is given, that is you are the nurse practitioner. Okay, നിങ്ങൾ nurse practitioners എന്നുള്ള ഡെസിഗ്നേഷനെ പറ്റി do you have an idea? nurse practitioners എന്നുള്ളൊരു ഡെസിഗ്നേഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണയുണ്ടോ what it is എന്നുള്ളത്? If you have an idea, can you please comment it down? ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്കറിയാം എന്താണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ can you please comment down your answers? You can comment down എന്താണ് nurse practitioners. We usually have designations like registered nurse, head nurse, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം nurse in charge, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. Yes, Smita, that's right. Same like a physician. Okay, അല്ലെങ്കിൽ equal to a physician. That's right. Okay, others can also comment down your answers. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്? So, do you think that the nurse practitioners can prescribe medication? Medication prescribe ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Yes, Elizabeth, nurse practitioners have the right to prescribe medications. Yes, that's right. Nurse practitioners medication prescribe ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പറ്റും. Okay. Harish, yes, good morning. Okay, so tell me. So, nurse practitioners എന്നുള്ള designation, it is equal to a physician. ഒരു ഫിസിഷ്യൻ്റെ ഈക്വൽ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കും. nurse practitioners എന്ന് വരുമ്പം it is equal to a physician. So, we can prescribe medication. നമുക്ക് മെഡിക്കേഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ എ ഡോക്ടർ ഇൻ ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ. ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല. ഓക്കെ, so you are the nurse practitioner at a community health center and run a support group for the patients who wish to give up smoking. So നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ്. Your patient is a 40-year-old who is a new parent and has been smoking 20 cigarettes a day for 25 years. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ 20 സിഗരറ്റ് വീതം ഒരു ദിവസം വലിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി ഒരു കുഞ്ഞൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. സോ ഇസ് ദ നഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ നഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ? Is this nurse background clear for everybody? എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? So we can move on to the task part. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാസ്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. Okay, so I hope it is clear till now. So next is the task part. You may find that it is a bit lengthy. കുറേ കാര്യങ്ങളുള്ള പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നുമായിരിക്കും. ബട്ട് വെൻ യു റീഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ലിറ്റിൽ, കുറച്ചേ കാണത്തുള്ളൂ. സോ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് പാനിക് ബൈ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് യുവർ കാർഡ്. കാർഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടിട്ട് ദൈവമേ ഇത് ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. ഡോണ്ട് പാനിക്, യു ക്യാൻ ബി റിലാക്സ്ഡ് ആൻഡ് വെൻ യു റീഡ് ഇറ്റ് ദർ ഇസ് ഓൺലി ലിറ്റിൽ തിങ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് find out as much as possible about the patient's smoking habit, quantity, products smoked, reasons for wanting to quit. So these are the 3 things that is given. The first main thing is you cannot focus only on what is given in the bracket. Bracketil തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചോദിക്കാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ you can only ask what is given in your bracket. You cannot ask anything else. No, there is no restrictions like that. Even if you are doing your role play, if you get a question
and you are sure that it is related to this patient, you can definitely ask. ആ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ആ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ആ കാര്യത്തെപ്പറ്റി ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ദ ഓൺലി തിങ് ഇസ് യു നീഡ് ടു ബി ഷുവർ. നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം, ഓക്കെ ഇത് റെലവൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തെപ്പറ്റി നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് അപ്പം സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്, അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി, എത്ര സിഗരറ്റ്സ് ആണെന്നുള്ളത്, പ്രൊഡക്റ്റ് സ്മോക്ഡ്, എന്ത് ടൈപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് പേഷ്യൻറ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ റീസൺസ് ഫോർ വാണ്ടിങ് ടു ക്വിറ്റ്, എന്തിനാണ് പേഷ്യൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇത്രയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, reassure the patient that you will be able to help and offer suggestions of other pleasant things that could be introduced and looked forward to in the evenings. That is not coiling, it's calling a friend, good movies, delicious meals. അപ്പം പേഷ്യൻറ്റിന് റീഅഷ്വറൻസ് മീൻസ് യു നീഡ് ടു റിമൂവ് ദെയർ ഫിയേഴ്സ് ഓർ ഗിവ് ദം എ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഓക്കെ I am here to help you, or I'll be helping you by any ways, and we are going to give some suggestions, that is like calling a friend, you can watch good movies, you can prefer a delicious meal which would be really beneficial for you. കുറച്ചുകൂടെ പ്ലസൻറ്റ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് കുറച്ചുകൂടെ മൈൻഡ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ. ഓക്കെ, so next one, suggest products to give up smoking. Champix tablets reduce cravings, blocks rewarding effects of cigarettes. Electronic cigarettes, also known as e-cigarettes, satisfies cravings without damaging effects of smoking. സോ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ചാമ്പിക്സ് ടാബ്ലറ്റ്സ്. അപ്പം അവർക്ക് ആ ഒരു ടെൻഡൻസി, അതായത് ആ ക്രേവിങ്സ് കുറയും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സിഗരറ്റിൻ്റെ അത്രയ്ക്കുള്ള ഇഫക്ട്സ് ഒന്നും സ്മോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സിഗരറ്റിൻ്റെ അത്ര എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അത് കുറച്ചുകൂടെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Electronic cigarettes, also known as e-cigarettes, which will also help to satisfy cravings. ആ ഒരു സ്മോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയും, പക്ഷേ സ്മോക്കിങ്ങിൻ്റെ അത്ര എന്താ പറയുക സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തുമില്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ല എന്നല്ല, ഒരു പരിധി വരെ ഉണ്ടാവില്ല. സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റെക്കമെൻഡ് എ ഫ്യൂ എന്താ പറയുക products like Champix tablets, which will reduce cravings, as well as it will not cause as side effects as smoking. അത്രയും ഉണ്ടാവത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ the use of cigarettes. Then electronic cigarettes or e-cigarettes, which will help to reduce your cravings to smoke, and it doesn't have much effects compared to your smoking habit. So till now, is it clear for everyone? ഈ 3 ടാസ്ക് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? Can you comment down whether it is clear or not? If it is clear, we can move on to the next task. Okay, so I hope till now it is clear for everyone. Next, recommend that you make a plan together. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദിസ് ഹാബിറ്റ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 25 years. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ദം എ പ്ലാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് ദം മേക്ക് എ പ്ലാൻ. അവർക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളാണ് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹെൽപ്പ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ട്രിഗേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ അബൌട്ട് ട്രിഗേഴ്സ്? ട്രിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണയുണ്ടോ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ? Have you heard of triggers? You can comment down if you have heard about triggers or not. എന്താണ് triggers എന്നുള്ള കാര്യത്തെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can comment down what it is. Okay, for those who don't know what triggers are, I can tell you an example. So can you tell me what are the possible causes or the possible reasons for getting a migraine? ഒരു തലവേദന വരാനുള്ള പോസിബിൾ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ്? പോസിബിളാണ് കേട്ടോ, സാധ്യതകൾ. ഒരാൾക്ക് തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രെയിൻ, ഹെഡ് ഏക്ക്, സംതിങ്, ഒരു ഹെഡ് ഏക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള പോസിബിൾ റീസൺസ്. Skipping meals, stress. Okay, then
Any other reasons? അല്ലാതെ okay, stress is a reason. Then hypoglycemia, yes. Inadequate sleep, okay. അതും ഒരു ഫാക്ടറാണ്. inadequate sleepും. Tension, yes, that's also a factor. സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകും, ഓക്കെ. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, okay, these are the triggering factors. So triggering factors actually means the causes, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കുന്ന റീസൺസ്. എന്തൊക്കെ റീസൺസ് ഉണ്ടാകാം? വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ റീസൺസ് ഫോർ ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് പ്രോബ്ലം, അല്ലെങ്കിൽ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ഹാബിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ ടെൻഡൻസി. നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് പേര് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ലൈക്ക് ടെൻഡൻസി ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. Factors behind it, something that makes the symptoms worse, tendency to do something, to start alla to do something, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ടെൻഡൻസി. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് മീൻസ് ബൈ ദിസ് ട്രിഗേഴ്സ്. നൗ റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ്, എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ മണി, which means you can save more money, and fewer health problems. മുൻപ് പേഷ്യന് നല്ല ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകും, അതായത് സ്മോക്കിങ്ങിൻ്റേതായ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കാണും. ബട്ട് ഇപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും. ബെറ്റർ ഫോർ ദ ബേബി, ഓക്കെ. ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഇൻ അവർ നേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് എ ന്യൂ പേരൻറ്റ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ആർ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ഫോർ യുവർ ബേബി ആസ് വെൽ. കുഞ്ഞിനും നല്ലതായിരിക്കും. ആൻഡ് യു വിൽ സ്മെൽ നൈസർ. We already know that whenever these നന്നായി സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പം ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും, വിച്ച് ഈസ് അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. അപ്പം ആ ഒരു സ്മെല്ല് മാറി യു വിൽ ഹാവ് എ മോർ പ്ലെസൻറ്റ് സ്മെൽ, ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, ലാക്ക് ഓഫ് സ്ലീപ്പ്, നോ പ്രോപ്പർ മീൽസ്. യെസ്, ഓൾ ഓഫ് യു ആർ റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് help fix a date to give up smoking. Prescribe the Champix tablets and suggest the patient buys and prepares an electronic cigarette before the agreed court date. Agreed quit date, okay. അവർ ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു റെഡി ആകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ they need to buy an electronic cigarettes. We will be prescribing them the Champix tablets, and we need to know when they will be able to സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അവർ അഡ്വൈസസ് എന്ന് നമ്മുടെ അഡ്വൈസൊക്കെ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഹെൽപ്പ് ദം ഫിക്സ് എ ഡേറ്റ് ടു ഗിവ് അപ്പ്. ഈ ഒരു ഹാബിറ്റ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാണ് അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുക. പിന്നെ ചാമ്പിക്സ് ടാബ്ലറ്റ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ഇ സിഗരറ്റ് വാങ്ങുക, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് മുൻപ് തന്നെ വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. എഗ്രി ടു ഓഫർ ഓൺ ഗോയിങ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ടും കെയറും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം പറയുക. സോ ടിൽ നൗ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ? ഇസ് ദ ടാസ്ക് പാർട്ട് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ? ടാസ്ക് പാർട്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഷാൽ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ? Okay, so I hope it is clear till now. So how are we going to start our conversation? You can comment down your answers. So how are we going to start our conversation? എങ്ങനെയാണ് conversation start ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? Okay, so starting with our good morning, and it's important that you focus on your intonation. എനിക്കറിയത്തില്ല എത്ര പേർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. Some of you may have heard about it, some of you may not have heard. Intonation means your voice modulation when you're presenting things. കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ whenever I start my live sessions, I'll be like, okay, good morning. I'll smile to make the situation pleasant. നല്ലൊരു പ്ലെസൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊടുക്കുക. The same thing is required in your role play as well. നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേ സമയത്തും സെയിം കാര്യം ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ വിൽ യു ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ ഇൻറ്റോനേഷൻ ഫ്രം ഹിയർ ഓൺ? ഇപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾ ഇൻറ്റോനേഷനൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമോ? Yes, greetings plus introduction, okay.
Do you have any doubts regarding the intonation? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഈ വോയിസ് മോഡുലേഷൻസ് ഓർത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടോ? Okay, so I hope you will focus on your intonation, because intonation will seem like a very simple thing. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരുന്ന കാര്യമാണ്. ബട്ട് ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് expressing that in our voice, it is very difficult for your examiners to put marks for you. ഭയങ്കര പാടാണ്. കാരണം ഇൻറ്റോനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലം ഒന്നും തോന്നത്തില്ല. ഓക്കെ, അത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്, നമ്മൾ ഓർക്കും. ബട്ട് വെൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടെൻസ്ഡ്, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റോനേഷനൊക്കെ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദെയർ, but to the end it may not be there. So focus on that, it's very important. Okay, so I can see a lot of good mornings. Yes, good morning everyone. So now, okay, so the first thing is we cannot use hi or hello in order to start our conversation. Okay, within 3 minutes can we understand it? Understand what? And see enda uddeshadu. Okay, can you please comment it? So first of all, tell me whether it is a known or an unknown case. First adu parayuka, adu kayinju we can move on to the explanation. Is it a known or an unknown case? Those who had joined now, I can show you the first part. How can I address you during the conversation? Okay, Swapna, actually this is an unknown case. It is not a known case. Actually it is an unknown case. Okay, idinte agathu just because the details are given, it doesn't make it as a known case. Adu oru ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊരു കാരണവശാലും ഇത് നോണായി മാറില്ല. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ആൻ അൺനോൺ കേസ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ആൻ എൻക്വയറി കേസ്. ഒരു എൻക്വയറി പോലെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസാണിത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്. സോ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, good afternoon or good evening, according to the situation you can use. Yes, a new case for giving up smoking. Okay, so you are a nurse practitioner who run a support group for patients who wish to give up smoking. Your patient is a 40-year-old who is a new parent, has been smoking 20 cigarettes a day for 25 years. So adondu thanne idoru enquiry case aanu. They are visiting us to get some advices to give up their smoking habit. Okay, so first we greeted them like good morning, good afternoon or good evening. So what is our introduction? Nammade intro engana? How are we going to introduce ourselves? Okay, you can comment down your answers. Meanwhile, I'll help Ansi. Ansi, whenever we are getting a lot of exposure to different cards, we will be able to find out the organized things within your 3 minutes time. Okay, in exam modules only one card or two cards are right? Examiner, when you're going for your exams, you will be getting 2 cards. Okay, so how are we going to introduce ourselves? എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രോ പോകുന്നത്? Okay, so when you are giving your intro, you can tell my name is or I am. My name is or I am with your full name parayuka, and please don't use endana myself when you are introducing yourself. Okay, I'm one of the registered nurse working. Neetu, it's not necessary to say that I'm one of the registered nurse ennallathu parayanonnilla, but there is a slight correction. That is one of the registered nurses aanu ketto. It's not registered nurse, it is actually registered nurses. Okay,
I am take care of you. Ginny, slight correction. Today I can or I will be taking care of you. Or I am the attending nurse for you. My name is Smita, one of the registered nurse. Okay, do you think it is really necessary to say that I am one of the registered nurse? Is it really necessary when a clear designation is given for you? നമുക്കൊരു ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? Sabrine, sorry to interrupt. Always I have a trouble with confirmed task. I would like to know when we have to confirm our visit and when to confirm patient's visit. Can you give an example, please? Sabrine, can you please check on our previous videos, because I think I have done 1 or 2 videos for the same confirmed task. I think one I can give you the role play card details if you want. First one is hospital eye clinic, that is a cataract surgery procedure case, and the other one is a community health center ECG case. It is available in our live sessions. So can you please go through that? I'm sure you will get a clear picture because it is a very detailed explanation which I have given. Sabrina, I hope you will be able to do that. So good morning, I am Jibi, one of the registered nurse. I am working as a nurse. Good morning, I am Simimol. I am one of the registered nurse. I am one of the registered nurse. Okay, first of all, it is not necessary to give an intro that is I am one of the registered nurse. You need to give an intro that is you are the nurse practitioner working in this community health center. Nurse practitioner എന്നുള്ളത് it is entirely different but considering to the other normal nurses designation. നമ്മളുടെ ഈ ഹെഡ് നഴ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഡെസിഗ്നേഷൻസിൽ നിന്ന് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ്. സോ യു നീഡ് ടു സ്പെസിഫിക്കലി ടെൽ ദം ദാറ്റ് യു ആർ ദ നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ ഇൻ ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ. സോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ? Because most of them commented I am one of the registered nurse, but you need to specifically say that you are the nurse practitioner. That is important. Okay, Siddharth, good morning, please be seated. My name is Anuja, the nurse practitioner in this community health center. How can you help you today? Yes, Anuja, that's right. Good morning, I am Liji. Today I am Liji. Speak about your designation. You didn't mention that. Mary, my name is Mary Joseph. Today I will be take care of you, Allah. Mary, I will be taking care of you. Okay? Yes, I am the nurse practitioner. So, that's what we need to say in our intro. My name is, I am the nurse practitioner working in this community health center. So, is it the intro part clear for everyone? Intro vare ellavarkum clear aano? കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്? I'm a nurse practitioner in this community health center. How may I help you? Yes, Nancy, that's right. Okay. So, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും is it clear? So that we can move on to the next task. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear for everyone? Okay, so I hope it is clear. So now we are moving on to the next task. So how are you going to present our first task? So our patient, we greeted them, we gave our intro. We can ask them, how may I help you? What brings you here today? We can use any of these. ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. So എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇത് പോകുന്നത്? So how are we going to start? So we asked them, how may I help you? So the patient is telling you that, nurse, I would like to quit my smoking habit. So I'm here to get some advices. So what is our response for this? Nurse, എനിക്ക് എൻ്റെ smoking habit to quit ചെയ്യണം, and I am here for some advices regarding that. So what is our response to this? My name is Ashlyn. I'm the nurse practitioner in this community health center. I'm the one who will be assisting you today. Assisting you today. Okay? So, what if the patient says, nurse, I am here in order to quit my smoking habit. So, I'm here for some advices regarding that. So, what is our response that we are going to say?
എന്താണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് പാർട്ട്? Ma'am, should we ask for the visitor's name? We can ask that, but first we can just give them a reassurance, or we can just tell them that, okay, don't worry, you are at the right place and I'm here to help you. You can say that, or you can say, I'm happy to hear that you are now ready, or now you are willing, or you are willing to quit your smoking habit. Okay, I'm happy to hear that, or I'm glad to hear that. So I'm happy to hear that you're willing to quit from. Sajida, willing to quit from smoking habit is not necessary. You can just say willing to quit your smoking habit. That's enough. Okay. If you don't mind, can I ask you a few questions? Ginny, okay, we can move on to the questions, but before that we need to give them an answer. അവർ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ, എനിക്ക് കുറച്ച് അഡ്വൈസസ് വേണം. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെയല്ല. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി, യു ആർ അറ്റ് ദി റൈറ്റ് പ്ലേസ്, നിങ്ങൾ കറക്റ്റായ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഡെൽറ്റ് വിത്ത് മെനി പേഷ്യൻസ് വിത്ത് യുവർ സെയിം ഡിഫിക്കൽട്ടി ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ഗിവൻ ദം ദി പ്രോപ്പർ കെയർ ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസ്. നല്ല കെയറും അസിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. I'm happy to hear that. ജിനി, അത്രയും മാത്രം മതി. യുവർ വേർഡ്സ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി. കാരണം അത് കേട്ടതിൽ സന്തോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ കേട്ടതല്ലേ നമ്മൾ ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ, can I ask you, or may I ask you, ഓക്കെ, നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് പെർമിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഫോർ മൈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പർപ്പസ് എന്താണ്, could you please tell me your name and age? Even though the age is given in your കാർഡിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി 40-year-old തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, as this is an unknown case, still you have to ask their age and name for our documentation. Okay, I'm glad to hear that you are going to quit your smoking habit. Ashlyn, ചെറിയ correction ഉണ്ട്. Next is I'm happy to hear that you are ready to quit your smoking habit, Mary. I realize what you are going through. We are here to help you. So before proceeding further, for my documentation purpose, could you please tell me your name and age? Okay, I think it's Anuja. Anuja, അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, you may have to use to before proceeding further. കാരണം ഇപ്പോൾ before proceeding further for my documentation purpose. Next, before proceeding further, may I ask you a few questions? So these things will be coming very close. അപ്പം വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് ദാറ്റ് ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ, യു ക്യാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ആസ്ക് ഫോർ മൈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പർപ്പസ്. ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ വേണ്ട, ഡയറക്റ്റ് ഫോർ മൈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ? So now we are asking a few questions. So what all are the things that we need to ask in this case? Good morning. My name is Swapna Mohanan. I am the registered nurse practitioner working in this community health center. Today I'll be taking care of you. Take care of you, Allah. Taking care of you. Could you please tell me about your smoking routine? Dev Narayan, whenever we are asking a patient about something, for example, smoking routine, could you please tell me about your general lifestyle? There are chances that they will say a very lengthy paragraph which would be very difficult for us to memorize or even note it down. നമ്മൾ അവരോട് we prefer asking questions in specific. ഒരു ജോലി എന്ത്? What's your job? Can you tell me about your family? Do you have any social habits like smoking or drinking? We prefer one by one questions. Why? Because it is easy for us to write it down. When we are asking in general, the patient may mix up necessary and unnecessary things, which would be very difficult to segregate. രണ്ടും തിരിച്ചെടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് നെസസറി, ഇത് അൺനെസസറി, ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ നല്ല പാടായിരിക്കും. So it is better that you ask each and every question in specific so that you will be able to note it down. Okay? It's good to hear that you're planning to quit smoking. For my documentation purpose, will you please answer some of the questions? Okay, Ansi, before going to that, it is important that you ask the patient's name and age.
After that, you can ask the personal questions. To have a better understanding, I would like to ask you a few questions regarding your habit. It's not Liji habit sala, it's about habit. Okay, Dev Narayanan, I hope it is clear for you. So it's better to ask each and specific questions. So the patient has already told us this patient is having the smoking habit. So it's not necessary to ask, okay, so do you have any social habits like smoking or drinking? It's not necessary. So if we want, we can ask about the patient's job. So how will you ask a person's job? ഒരാളുടെ ജോലി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്? How do we ask them? How will you ask a person's job? എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ ജോലി ചോദിക്കുന്നത്? Can you comment down your answers? I would like to ask you some questions regarding your habit. Will that be okay for you? How long have you been smoking? Okay, Liji, you can ask that, or you can say, how long have you had this habit? Okay. What do you do? What you do for a living, or what do you do for a living? That's also good. What do you do for a living? You can ask that, and you need to avoid judgmental questions like, do you have a job? Are you working or not? Ingenulla judgmental questions you need to avoid in OET. So we can ask about their job. And in this case, if they tell you, okay, we'll come to that later. So first thing is the quantity. How many cigarettes do you smoke in a day? Please tell me your current job. Liji, that's actually a judgmental question. Ashlyn, are you doing any job? ഇത് രണ്ടും judgmental questions ആണ്. ഇപ്പം please tell me about your current job എന്ന് പറഞ്ഞാൽ indirectly what we mean is, okay, this person is actually working എന്നുള്ളത് we are judging that person. Okay, he is working, I am sure about it. So in OET it is not advisable. So it's better that you use what do you do for a living, which is much better. Okay, so I hope it is clear. അതുപോലെ തന്നെയാണ് are you doing any job? Indirectly ആഷ്ലൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് they are working. ആ രീതിയിലാണ്. Okay. Next, may I know what do you work for? Okay, what do you work for എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. മലയാളത്തിൽ വരുമ്പം ഫെബിൻ the meaning is right. When you are speaking it in Malayalam, it's correct. But make sure that you avoid judgmental questions. Okay? Okay, so next question. How many cigarettes do you smoke in a day? Next, the products smoked. So how will you ask this question? May I know what do you do for a living? Yes. You can ask that, Febin. What are you doing for a living? Yes, Anuja. Okay. So how will you ask the products smoked? എന്ത് തരം products ആണ് patient prefer ചെയ്യുന്നത്? How will you ask this question? You can comment down your answers. Okay, Febin, work എന്ന് ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. What work, may I know what work do you do for a living? Okay, it's better not to ask that, because work എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഫെബിൻ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയാൾ വർക്കിംഗ് ആണ് എന്നെനിക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ മെജോറിറ്റി കേസസിലും വി കനോട്ട് എന്താ പറയുക, judge them by their appearance. They may be working, they may not be working also. So we cannot judge them by their appearance or how they look. Okay? Yes. So how will you ask about the products smoked? Yes, what do you do for your living? അല്ലെങ്കിൽ what do you do for a living? You can ask that. So for the products smoked, you can ask what type of cigarettes. Deva Narayan, actually what type of cigarettes you prefer. So for smoking, there are several products that are available. It may not be cigarettes, it can be any other form also. So we cannot ask them like in a specific judgmental way. You can ask what type of products do you prefer to smoke.
എന്ത് തരം പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സ്മോക്കിംഗ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഡു യു പ്രിഫർ ഫോർ സ്മോക്കിംഗ് എന്ത് തരം പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് യു ആർ യൂസിങ് ഫോർ സ്മോക്കിംഗ് യെസ് അല്ലെങ്കിൽ യു യൂസ് ഫോർ സ്മോക്കിംഗ് നെക്സ്റ്റ് റീസൺസ് ഫോർ വാണ്ടിങ് ടു ക്വിറ്റ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ ലിജി ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ല ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ യു യൂസിങ് ടു സ്മോക്ക് what kind of cigarettes Sumi as I had mentioned cigarettes alla what kind of products do you use to smoke okay reasons for wanting to quit so idu enganeyana how will we ask this reasons for wanting to quit any questions reasons for wanting to quit എന്താണെന്ന് we need to find out എന്താണ് അവരുടെ റീസൺ അവരെന്തിനാണ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം so how will you ask that may I know the reason for your decision yes അല്ലെങ്കിൽ you can ask may I know the reason why you want to quit your habit now എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹാബിറ്റ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു തോന്നൽ സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ആസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂ പേരൻറ്റ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഹീ പ്രിഫേഴ്സ് ടു ക്വിറ്റ് ദിസ് ഹാബിറ്റ് വാട്ട് മെയ്ഡ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ക്വിറ്റിംഗ് ദിസ് ഹാബിറ്റ് യെസ് ദേവ് നാരായൺ ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഡു യു യൂസ് for smoking used alla Ashlyn till now also they haven't completely quitted this habit so you can ask what type of products do you use to smoke may I know why you are giving up your smoking habit yes we can ask that so ivar already oru parent aayadondu recently parent aayadondana they want to prefer quitting this habit so you if you want you can say congratulations on your parenthood ഒരു മാതാപിതാവ് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയതിന് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ദം ആൻഡ് യു ക്യാൻ ടെൽ ദം ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ അഷ്വർ യു ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ സെവറൽ വേസ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദം വാട്ട് കുഡ് ബി ദ ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ യുവർ കണ്ടീഷൻ മേ ഐ നോ ദ റീസൺ വൈ യു ആർ ക്വിറ്റിംഗ് യുവർ ഹാബിറ്റ് സജിത കംപ്ലീറ്റഡ് okay may I know why you want to quit your smoking habit Ashlyn your smoking habit in add cheyuka okay next so now we are moving on to the triggering factors in this role play card in the beginning of the conversation the patient is not having a clear idea what are the triggering factors so we are giving them some suggestions later on പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല എന്താണ് അവരുടെ ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ഷൻ പാർട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഹാവ് യു എവർ ട്രൈ ടു ക്വിറ്റ് ദിസ് ഹാബിറ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഹാവ് യു എവർ ട്രൈ ടു ക്വിറ്റ് ദിസ് ഹാബിറ്റ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് സേസ് യെസ് യു ക്യാൻ സേ ഐ അപ്രിഷിയേറ്റ് യുവർ എഫേർട്ട് പാസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അത് എഫേർട്ട് ഓക്കെ so now we are going to give some suggestions that is you can either call your friend watch a good movie or have a delicious meal which would be beneficial for you to reduce your cravings or your tendency to smoke are you okay with that so when we are giving this suggestion only the patient is telling you that nurse these all are my triggering factors actually so we will be like okay I'm so sorry to ഹിയർ ദാറ്റ് അത് കേട്ടതിൽ നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു സോ ഹൗ വിൽ യു സജസ്റ്റ് ദീസ് പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ ആണ് നമ്മൾ സോ ഹൗ ആർ വി ഗോയിങ് ടു സജസ്റ്റ് ദീസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്സ് യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ആൻസേഴ്സ് Usha, tell me why do you want to quit this habit? Okay, please tell me why do you want to quit this habit? Yes, that's right. Okay, so can you tell me how we are going to suggest? You can just put the beginning part, Madhi. You don't have to type the full sentence. So how will you suggest these products for the patient?
In this, if you want, you can give a first suggestion, that is, it is very important for you to take a strong decision to quit this habit. നിങ്ങളൊരു സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഹാബിറ്റ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി. So are you okay with that? So if the patient says, yes nurse, I'm okay with that, so you can say, I appreciate your willingness. Okay, is the first suggestion clear for everyone? First suggestion എല്ലാവർക്കും clear ആണോ? It is very important for you to take a strong decision to quit this habit. Are you okay with that? If the patient says, yes nurse, I'm okay with that, or I'm comfortable with that, means you can say, I appreciate your willingness. ഇപ്പോൾ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ willingnessനെ appreciate ചെയ്യുന്നത്. Past ആയിരുന്നെങ്കിൽ you will say, I appreciate your effort. Okay, I hope it is clear. So what can be our second suggestion? Can I introduce some suggestions for you? Okay, Alangil. Ashlyn, you can say, can I explain you some suggestions? Okay, that's fine. I can suggest you some measures to stop cravings of smoking. Kuഴപ്പമില്ല ശശി, പറയാം. Next, I would like to give you some suggestions which will help you to overcome this situation. Shall I? Yes, Liji, that's right. Okay, അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് you can give the first suggestion, that is, take a strong decision. The second one is, I would suggest you to gradually reduce the number of cigarettes. Gradually reduce ചെയ്യുക. Okay, as the third point, you can ask them to enroll in our supportive group. നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ടീവ് ഗ്രൂപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്നില്ലേ? We do have a supportive group that is available, right? Run a support group for patients who wish to give up smoking. So what is a support group that is available for people who are addicted to smoking? Smoking addicted ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് നമ്മളുടെ എന്ത് സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? Can you please comment down? Can I suggest you some measures? Yes, or can I suggest you some products? Yes, that's right, Febin. I would like to suggest some products for you. Shall I proceed? Yes, we can do that. Okay, any other answers? So what is a support group that is available for people who are addicted to smoking? Smoking addicted ആയിട്ടുള്ളവർക്കുള്ള എന്താണ് നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ്? What is available support group? Okay, so that is actually smoking cessation group. Cessation means to stop. Appo, this is a support group which is available in hospitals as well as community health centers, which is absolutely free of cost, and they may prescribe some medications which are only payable, but other than that, this whole support service is free and there is no age limits. അങ്ങനെ ഇന്ന ഏജിലുള്ളവരെ വരാവൂ ഒന്നുമില്ല, ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വേർ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ട്രെയിൻഡ് പീപ്പിൾ. Yes, smoking cessation group. Yes, Rinsi, Ramya, that's right. So if you are willing, I can enroll your name for smoking cessation group, where they will provide different activities to help you quit this habit. And I can also prescribe you a Champix tablets. Okay, so this part is important. The doctor is not going to prescribe, we are going to prescribe. Okay, so I can prescribe you the Champix tablets, which will definitely help to reduce your cravings and reduce the effects of cigarettes as well. You can join our supportive group. Liji, you can say, if you are willing, you can join our supportive group. Patient sammadam aanengil. Okay, make sure that you are taking the patient's consent as well. Patientന്റെ സമ്മതം കൂടി എടുത്തിട്ടായിരിക്കണം അവരെ നമ്മൾ എൻറോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. Okay, Champix tablets. And our last suggestion, which is optional, വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിനോ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല, that's why I mentioned it as an optional suggestion. വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിലും it's fine. അപ്പോൾ it would be beneficial if you could use e-cigarettes or nicotine gums for a very short period of time. വളരെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, do you think that e-cigarettes or nicotine gums have side effects?
if used for a long term. ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ will there be any kind of side effects? You can comment down your answers. Yes. So that's why we are asking the patient to use it only for a very short period of time, because some interlocutors, they already have an idea about e-cigarettes and the side effects like lung issues. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി they already have an idea. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ some may ask you, nurse, don't you think these things also have side effects? So so the thing is, we may have to say, yes, there are side effects. So if they ask you, like, are you going to suggest me something that has side effects, or there are chances that it may lead to some side effects? So whenever we are speaking about these e-cigarettes or like electronic cigarettes, you can say it would be beneficial if you could use it for a very short period of time. That's it. Okay, are you comfortable with that? Okay, or how do you feel about my advice? Do you think you will be able to do that? Next, recommend that you make a plan together. So till now, I hope it is clear for everyone. എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ okay ആണോ? Do you have any difficulties in this? If you are ready, you can join in our supporting group. In our supportive group. Okay, Ashlyn? I will suggest you to join in our supportive group. Is it okay for you? If you want, you can give some explanation. It is a self-help group. We do have trained people who can take care of you, who can help you to quit this habit. If you want, you can prefer individual sessions, or even group sessions are available. If you want, you can give some explanation. Okay? So, next, recommend that you make a plan together. Don't worry, we can make a plan together when we can give up this habit. എപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹാബിറ്റ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി, ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഡു സം അനാലിസിസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ട്രിഗേഴ്സ് ഇൻ ഫോർ യുവർ സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്. എന്തെങ്കിലും ട്രിഗേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയും. റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ്? Rewards or benefits, I'm really glad to explain you regarding the benefits. That is, you will be able to save more money. You may also experience fewer health problems, and this would be really good for your baby, and you will smell nicer. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. Am I understandable to you? മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. I hope it is understandable to all the students who had joined the session as well. Okay, is it clear till now? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ okay ആണോ? Do you have any doubts so far? You can use all these questions in your role play as well. Do you have any doubts so far? Am I clear to you till now? Okay, so I hope it is clear. Help fix a date to give up. So if you don't mind, can we fix a date on when we can give up this habit? എന്ന് മുതൽ നമുക്ക് ഈ ഹാബിറ്റ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ഒരു ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. And here I can prescribe you the Champix tablets now. It is significant that you prepare an e-cigarette before the agreed date. സോ പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മളൊരു ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ്, എന്ന് മുതൽ നമുക്ക് ഈ സജഷൻസ് ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. ചാമ്പിക്സ് ടാബ്ലറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. വി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ദ ചാമ്പിക്സ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് സജസ്റ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബൈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് ബിഫോർ ദ എഗ്രീഡ് ക്വിറ്റ് ഡേറ്റ്. എന്നാണോ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ സിഗരറ്റ് വാങ്ങി റെഡിയാക്കി വെക്കുക. അപ്പം ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി ബെനിഫിഷ്യൽ ഇഫ് വി കുഡ് ഫിക്സ് എ ഡേറ്റ് ടു ഗിവ് അപ്പ് ദിസ് ഹാബിറ്റ്. And I can prescribe you the Champix tablets now. And it is really significant for you to buy this electronic cigarette before the agreed date. നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ച ഡേറ്റിന് മുന്നേ തന്നെ സിഗരറ്റ് വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Agree to offer ongoing help and support. From your facial expressions, I can understand that you are going through a very difficult situation. But don't worry,
we are here to help you. If you have any doubts or if you feel any difficulties, please don't hesitate to contact the community health center. So is there anything else you would like to ask me? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇനി എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? So patient പറഞ്ഞു, ഇല്ല nurse, you have cleared all my doubts. Okay, I'm glad to hear that. So here is your Champix tablets which you can take എന്ന് പറഞ്ഞ്. So I wish you a good health, or you can say have a nice day, and by that you can conclude your conversation. So do you have any doubts in this card? Endengilum doubts undo? If you have any doubts, you can definitely clear it now. We do have 5 more minutes left. Endengilum doubts undo idinte agathu? Do you have any doubts in this card? Can you please comment it down? Okay, Febin, I hope it is clear. Siddharth, okay, Anuja, yes, it's clear. Then for the rest of the students, okay, so if it is clear for you, within 2 to 3 days, please try doing this role play with any of your friends. They need not to be in a medical field ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. They only need to speak to you. അവന് സംസാരിച്ചാൽ മതി നമ്മളോട്. So you can try to understand, try to give them clarifications, അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്ത് just try to complete all the task. Okay? Yes, so I hope it is clear. Do you have any doubts in this, any of the task which is given? ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാസ്കിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? Do you have any doubts in this card? എന്തെങ്കിലും ടാസ്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്? Okay, do you feel that this is a very difficult role play? തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം നല്ല പാടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര ലെങ്തി ആണ് എന്നൊക്കെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടോ? ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര ലെങ്തി ആണ്. Do you feel so now? No. Okay, so the only thing is you need to have a good exposure with role play cards. നന്നായിട്ട് വായിച്ച്, you need to analyze things, you need to listen to the different role plays. നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ കേൾക്കുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ we can manage. അപ്പം even though it's lengthy, there is nothing much to speak. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല. But we asked something other than. In between, we can ask, do you have any concerns? And see, yes, you can ask that. The only thing is, it should not be repeated. Do you have any concerns? It is a very common phrase which we use. So instead of that, you can say like, is there anything else you would like to ask? Ask me. Is there anything else you would like to know? വേറെ എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ is there anything else I need to give you some clarifications? വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് clarifications തരണോ? Yes, ചോദിക്കാം. Okay, any other doubts in this card? Okay, so you can comment down your doubts. Meanwhile, for all the students who is now watching this live session, please comment down what are your difficulties during your speaking session. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്നുള്ളത് please comment it down. Okay? Humming, pauses, should, must, have to, you need to, അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണോ, അതോ grammatical errors, difficulty in maintaining IPR, whatever it is, you can please comment it down, and please do this role play card also. Okay? So I hope this session was very helpful for all of you who had joined. So if you have any other doubts, you can comment it down. I'll clear it in our next session. Okay? അടുത്ത സെഷനിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So if you have any other doubts, you can just comment it. Do and don't. Okay, do you mean the do's and don'ts in your speaking? അതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫെബിൻ? എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുത്, അതാണോ?
Okay, I'll definitely do a live for that. For other students, you can also comment down what are your difficulties so that I can clear it in our next session. Okay? Yes. So I hope it is clear till now for everyone. Please do this role play card and comment down your doubts or the difficulties that you face in your speaking module. Okay? So thank you everyone for joining the session.